Mis queridos hermanos y hermanas, soy el Papa León XIV, y lo que están a punto de escuchar en los próximos minutos podría transformar para siempre la manera en que se relacionan con quienes los rodean, y la forma en que resguardan su vida espiritual de influencias que pueden alejarlos del amor de Jesucristo. Esta madrugada, mientras oraba en silencio dentro de mi capilla privada en el Vaticano, recibí una revelación que estremeció lo más profundo de mi alma sobre tres tipos específicos de personas que funcionan como verdaderas barreras espirituales entre nosotros y nuestro Salvador. Alguna vez han sentido que, después de estar con ciertas personas, su paz interior se desvanece como humo. Han notado que hay individuos en su vida que cada vez que los visitan o conversan con ustedes, terminan dejándolos con un vacío espiritual, agotados emocionalmente, como si alguien hubiera absorbido toda la luz de Cristo que llevaban dentro. Han observado que su fervor por la oración, su deseo de leer la escritura o su amor por la misa se debilitan misteriosamente después de compartir tiempo con determinadas personas. Lo que voy a revelaros hoy no es una enseñanza común sobre relaciones humanas, sino una advertencia divina sobre cómo algunos tipos de personas pueden convertirse, sin que ustedes lo sospechen, en instrumentos que el enemigo utiliza para apartarlos del camino de la salvación. Es una revelación para aprender a reconocer y defenderse de influencias tóxicas que disfrazadas de amistad, familia o compañía buscan destruir su comunión íntima con Jesucristo. Pero antes de continuar con esta enseñanza sagrada, debo haceros una pregunta esencial. ¿Cuántos años tienen y desde qué país nos escuchan? Porque estoy seguro de que ustedes también tienen en su vida a personas de los que hoy voy a hablar. Después de suscribirse al canal y dar me gusta al video, escriban sus respuestas en los comentarios, para que juntos podamos orar pidiendo liberación de esas influencias negativas que se interponen entre nosotros y el Señor Jesús. Compartan también este mensaje con sus seres queridos para que ellos aprendan estas enseñanzas sagradas que pueden proteger sus almas de peligros invisibles. Hace apenas 4 meses, durante una visita pastoral que jamás olvidaré a una comunidad católica en el corazón de Ciudad de México, fui testigo de algo que cambió para siempre mi comprensión de cómo ciertas personas pueden convertirse en obstáculos espirituales devastadores. Era un domingo por la tarde y yo había terminado de celebrar una misa especial en la Basílica de Guadalupe, cuando una mujer de unos 62 años se me acercó con lágrimas recorriendo sus mejillas y con una expresión de desesperación que me partió el corazón. Su nombre era Esperanza Rodríguez. Había llegado desde Michoacán 30 años atrás y, durante toda su vida, había sido una católica devota y constante. Jamás faltaba a misa dominical, rezaba el rosario cada día y había educado a sus 5 hijos en la fe. Sin embargo, me confieso que en los últimos 2 años había experimentado una sequedad espiritual tan profunda que temía haber perdido por completo su conexión con Dios. Santo Padre, me dijo con voz quebrada por el dolor, por primera vez en mi vida siento que cuando oro mis palabras no ligan a ningún lugar, voy a misa, y es como si estuviera viendo una obra de teatro. Leo la Biblia y las palabras son solo tinta en papel. ¿Qué me está pasando? Dios me ha abandonado por algún pecado que no recuerdo. Lo que Esperanza ignoraba era que esa misma madrugada, mientras yo oraba por los fieles de todo el mundo que atravesaban crisis espirituales similares,
habia recibido una visión extraordinaria. Directamente relacionada con su sufrimiento y con el de millones de católicos que estaban siendo alijados poco a poco de Cristo por personas aparentemente inofensivas, pero que cargaban una oscuridad interior devastadora. Eran los 3:30 de la madrugada cuando desperté en mi habitación del Vaticano, no de manera natural, sino como si una voz silenciosa pero insistente me hubiera llamado desde lo más hondo de mi alma. El cuarto estaba en completa oscuridad, pero en el ambiente había una pesadez espiritual imposible de ignorar. Que hasha que cada respiración fuera consciente y cargada de un significado divino. De inmediato me dirigí a mi capilla privada, donde el Santísimo Sacramento reposaba en silencio, aguardando mi adoración nocturna. Apenas me arrodillé ante el tabernáculo, la presencia del Espíritu Santo se manifestó de una manera tan intensa que mi cuerpo entero comenzó a temblar, no de miedo, sino de sagrada anticipación por lo que estaba a punto de recibir. De repente, la capilla se llenó de una luz que no provenía de ninguna fuente física. Era una luminosidad dorada que emanaba del tabernáculo y se expandía iluminando cada rincón del lugar. Dentro de esa luz, como si presenciara una película celestial, comenzaron a desplegarse escenas que revelaban una verdad difícil, pero necesaria, acerca de cómo el enemigo utiliza a personas específicas para separar a los fieles de su Salvador. Vaya Esperanza en su casa, una mujer que había servido fielmente a Dios durante décadas, rodeada por 3 figuras humanas que parecían normales, incluso agradables, pero de los cuales emanaba una oscuridad sutil y invisible que se extendía como tentáculos espirituales, envolviendo lentamente la luz que había acompañado a esta mujer durante toda su vida cristiana. En la visión pude observar a como cada vez que una de esas 3 figuras se acercaba, hablaba con ella o pasaba tiempo a su lado, la luz que la rodeaba se apagaba poco a poco, como si alguien bajara el brillo de una lámpara hasta casi extinguirla. Era como presencia un asesinato espiritual en cámara lenta, invisible para los ojos naturales, pero real y devastador en el plano del espíritu. León, escuché claramente la voz de Cristo resonando en lo más profundo de mi alma con una claridad tan intensa que me hizo llorar de inmediato. Mis hijos fieles están siendo atacados de formas que aún no comprenden. El enemigo ha diseñado una estrategia sutil pero letal, y no envía demonios visibles que asustan a mis ovejas y los hagan. Cora Hashamai, ahora envía personas aparentemente normales, incluso curadas, que llevan dentro de sí una oscuridad que contamina espiritualmente todo lo que tocan. Mientras el Señor me hablaba, revelaba secretos que cambiarían mi ministerio para siempre. Estas personas actúan como agujeros negros espirituales, absorben la luz, la paz, la fe y la esperanza de todos aquellos que se acercan a ellas. La mayoría no lo hace de manera consciente, ni siquiera saben que se han convertido en instrumentos de separación, pero han permitido que la amargura, el resentimiento, la incredulidad y la negatividad se enracen tan profundamente en su corazón, que se han vuelto vampiros espirituales que drenan la vida divina de otros sin darse cuenta. En esa visión, Jesucristo me mostró con exactitud los 3 tipos de personas que actúan como barreras entre los fieles y su amorosa presencia. Me explicó cómo reconocerlas, cómo protegerlas de su influencia corrosiva y lo más importante, cómo ayudarlas también a liberarse de la oscuridad, ad que los ha convertido en instrumentos de separación espiritual. Al día siguiente, cuando me encontré nuevamente con Esperanza, le compartí todo lo que Cristo me
había revelado sobre estas tres categorías de personas destructivas. Le enseñé a identificarlas, a establecer límites espirituales, els saludables y a orar específicamente por su liberación, no solo para resguardar su propia fe, sino también para que esas personas pudieran encontrar sanación y reconciliación con Dios. Lo que ocurrió en las semanas posteriores desafío cualquier explicación natural. Esperanza empezó a aplicar las enseñanzas que Cristo me había confiado sobre cómo tratar con esas tres categorías de personas. Puso límites claros pero llenos de amor, comenzó a orar por su protección espiritual de manera específica y, lo más importante, aprendió a reconocer cuando estaba frente a alguien que actuaba como un drenador de la energía divina. 3 semanas después me escribió una carta que todavía guardo en mi corazón. Santo Padre, por primera vez en 2 años siento nuevamente la presencia de Dios cuando oro. Es como si hubieran quitado velos invisibles de mis ojos espirituales. Mis oraciones vuelven a elevarse al cielo como antes. La misa es otra vez un encuentro sagrado con Cristo. La Biblia vuelve a hablarme como agua fresca en el desierto. No puedo creer que personas que pensaba que me amaban estuvieran sin saberlo robando mi conexión con el Señor. Pero la historia de Esperanza fue solo el inicio de una serie de revelaciones sobre este fenómeno espiritual tan devastador. Una vez que comencé a enseñar sobre los 3 tipos de personas que eligen a los fieles de Cristo, comenzaron a llegarme testimonios de liberación desde distintos continentes. Todos confirmaban que se trataba de una verdadera epidemia espiritual global que estaba afectando a millones de católicos sinceros. Recuerdo en particular el caso de Roberto Silva, un padre de familia de 58 años que vivía en Los Ángeles y trabajaba como supervisor en una fábrica. Roberto había sido siempre un católico ejemplar. Dirigía la oración familiar cada noche, nunca faltaba a misa, y había educado a sus 4 hijos en la fe con dedicación admirable. Sin embargo, en los últimos 3 años, Roberto había comenzado a experimentar lo que él mismo describía como una muerte lenta del alma. Su esposa, María Elena, notaba que aquel hombre que antes irradiaba paz y alegría espiritual se había vuelto irritable, distante y frío en su vida de fe. Había dejado de iniciar las oraciones familiares, encontraba excusas para faltar a misa. Y la Biblia que antes la acompañaba diariamente permanecía cerrada y cubierta de polvo en su mesa de noche. Es como si mi Roberto hubiera sido reemplazado por otra persona. Me escribió su esposa. Físicamente era el mismo, pero espiritualmente estaba vacío, como si alguien hubiera absorbido toda la luz de Cristo que lo llenaba desde hace tantos años. Cuando Roberto escuchó por primera vez sobre las 3 categorías de personas que actúan como barreras espirituales, de inmediato pudo identificar en su vida a individuos pertenecientes a cada una de ellas. Había una hermana que vivía temporalmente en su casa después de su divorcio, un compañero de trabajo con quien compasa el almuerzo a diario y un vecino anciano que lo visitaba todas las tardes. Nunca había sospechado que estas 3 personas, a quienes genuinamente quería ayudar y acompañar, estaban funcionando como drenadores espirituales que poco a poco habían levantado una barrera invisible entre él y su Salvador. Ellos no lo hacían con intención maliciosa, simplemente cargaban dentro de sí una toxicidad emocional y espiritual tan fuerte que contaminaba todo lo que tocaban. Cuando Roberto comenzó a aplicar las estrategias de protección espiritual que Cristo me había revelado,
su transformacion fu tan profunda que su familia ligo a pensar que había recibido un milagro. Su parroco que lo conoce desde hace 15 años me escribió con gran asombro. Santo Padre, es como si Roberto Hubi era resucitado espiritualmente de entre los muertos. Su rostro vuelve reflejar la paz de Cristo, sus oraciones tienen fuerza, y su presencia ahora bendice en lugar de drenar a los demás. Sin embargo, quizá el testimonio más impactante que recibe, en ese tiempo fue el de Carmen Delgado, una mujer de 47 años de origen mexicano que emigró a Chicago en su juventud y que había logrado una vida próspera como maestra en una escuela católica. Durante 2 décadas, Carmen había sido un ejemplo vivo de fe para sus alumnos. Cada palabra y cada gesto suyo irradiaban el amor de Cristo, pero en los últimos 4 años había atravesado lo que describía como una noche oscura del alma que no ya tener fin. Había perdido por completo el deseo de orar. La misa se había convertido en un peso en lugar de un gozo. Incluso sus estudiantes notaban que aquella maestra que antes les hablaba de Jesús con brillo en los ojos, ahora enseñaba religión de forma mecánica, como si se tratara de matemáticas. En una cartulina de $, Carmen me confesó, Santo Padre, temo haber cometido el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque no siento nada al orar. Antes cada plegaria era una conversación íntima con mi mejor amigo, ahora es como hablar con una perdvacha. Tengo miedo de haber perdido mi salvación y de que Dios me haya abandonado para siempre. Lo que Carmen ignoraba era que en su vida había 3 personas muy concretas que actuaban, sin que ella lo notara, como barreras espirituales que bloqueaban su relación con Cristo. Una era su madre, que había ido a vivir con ella después de enviudar. La segunda, su mejor amiga de la infancia, con quien hablaba por teléfono todas las noches, y la tercera, un sacerdote de su antigua parroquia con quien mantenía contacto regular. Ninguno de ellos era malvado en el sentido tradicional. Su madre había dado su vida por sus hijos. Su amiga había estado presente en todos los momentos importantes y el sacerdote había sido su confesor por años. Pero cada uno cargaba rasgos de las 3 categorías de personas tóxicas que Cristo me había revelado como drenadores de la vida espiritual. Cuando Carmen aprendió a identificar y manejar la influencia de estas 3 personas en su vida, experimentó una resurrección espiritual que describió como despertar de un largo coma interior. Sus seres queridos notaron de inmediato el cambio radical. Su madre, su amiga y incluso aquel sacerdote pudieron percibir que Carmen, quien había estado espiritualmente apagada, se transformaba nuevamente en un faro luminoso de fe. Estos testimonios y muchos otros que recibo en distintas partes del mundo me llevaron a comprender más a fondo algo que Cristo ya me había revelado en aquella primera visión. El ataque más sofisticado que el enemigo está usando hoy contra los fieles no llega a través de tentaciones evidentes al pecado, sino mediante personas aparentemente inocentes que han dejado que la oscuridad hecho raíces en sus corazones hasta el punto de convertirse en transmisores inconscientes de negatividad, duda y agotamiento espiritual. La primera categoría que Cristo me mostró en esa revelación son los que yo llamo los quejosos crónicos. Estas personas han hecho de la negatividad su lenguaje habitual. No importa de qué hablan, siempre encuentran el lado oscuro, el defecto, el problema. Ven conspiraciones donde otros ven bendiciones,
resultan falas, dond otros incuentran belleza, si quegin de su salud, de su familia, del trabajo, de la iglesia, del gobierno, del clima y incluso Dios mismo, lo más peligroso de los quejosos crónicos es que su actitud funciona como un virus espiritual altamente contagioso. Aunque hablan de santos comunes, su manera de ver la vida contamina a quienes se exponen a ella con frecuencia. Cristo me mostró en la visión como esa energía de queja constante genera una nube espiritual oscura que bloquea la luz divina. Es como si estas personas levaran encima una tormenta perpetua que ensombres todo lo que tocan. Su presencia vuelve más difícil sentir gratitud, reconocer las bendiciones de Dios, y mantener una actitud de alabanza. Ustedes reconocen el quejoso crónico por cada conversación con él los deja emocionalmente drenados. Pueden comenzar alegres, pero 15 minutos después de escucharlos, sienten como si alguien hubiera puesto un filtro gris sobre su perspectiva de la vida. Esperanza tenía una cuñada que era un ejemplo perfecto de esta categoría. Cada vez que iba a su casa, pasaba horas hablando de lo mal que estaba todo, su vida, la de los demás, la iglesia, el país y el mundo entero. Nunca comparsa algo bueno, jamás agradece por las bendiciones recibidas. Después de cada visita, Esperanza notaba que le costaba más rezar con entusiasmo, sentía menos ganas de leer la escritura e incluso la misa le parecía menos inspiradora. Era como si esa corriente de negatividad hubiese colocado un velo oscuro sobre sus ojos espirituales, dificultando percibir la amorosa presencia de Dios. La segunda categoría que Cristo me reveló en aquella visión fueron los burladores sutiles. No atacan la fe de manera frontal, pero poco a poco la debilitan con comentarios disfrazados de humor, racionalidad o sentido común. Estas personas parecen inofensivas porque no levantan la voz contra lo sagrado, pero con frases pequeñas van sembrando dudas sobre la oración, sobre los milagros, sobre la autoridad de la iglesia y incluso sobre la vigencia de la Biblia en la vida moderna. Los burladores sutiles son extremadamente peligrosos porque presentan sus palabras como razonables y hasta lógicas, pero en realidad socavan la fe de quienes los escuchan. Su estrategia no es un ataque directo, sino una erosión lenta. Dicen cosas como, de verdad piensas que a Dios le importa un problema tan pequeño. Oh, no entiendo cómo personas inteligentes como tú todavía creen en esas historias antiguas. También repiten frases como la iglesia solo quia tu dinero, no lo has notado. En la visión, Cristo me mostró como cada comentario de este tipo actuaba como una gota de ácido, espiritual quaquero poco a poco la confianza del creyente. Una sola frase parece inofensiva, pero cientos de comentarios a lo largo de meses y años pueden perforar la armadura de la fe, dejando vulnerable el corazón del cristiano. Roberto había identificado perfectamente a uno de estos burladores sutiles en su vida, un compañero de trabajo con quien almorzaba todos los días. Este hombre jamás atacaba de forma abierta los crinches de Roberto, pero nunca faltaban sus comentarios sarcásticos sobre los sacerdotes, sus bromas sobre la oración o sus observaciones inteligentes sobre las supuestas contradicciones entre ciencia y fe. Durante 3 años de compartir mesa con él, Roberto no se dio cuenta de cómo esas semillas de duda se iban alojando en su interior. Su fe no desapareció de golpe,
sinoque fiu erosionandos lentament, como una roca que si desgasta por el ros constante del agua. Dijo de orar con la misma confianza, de leer la Biblia con el mismo respeto, y de participar en la mis con la convicción de antes. La tercera y más devastadora categoría que Cristo me mostró fueron los vampiros emocionales. Estas son personas que convierten cada relación en un escenario para sus dramas interminables. Tu dijera alrededor de ellos, sus problemas, sus heridas, sus crisis constantes, no saben escuchar ni dar apoyo, viven absortos en su propia negatividad. Cada encuentro con un vampiro emocional es como una terapia unilateral, donde uno da y da, hasta quedarse vacío, mientras ellos absorben toda la energía espiritual y emocional sin devolver absolutamente nada. El peligro mayor de los vampiros emocionales es que manipulan la compasión cristiana de las personas de buen corazón. Usan la culpa, la lástima y el sentido del deber para mantener a otros atrapados en relaciones desgastantes. Hacen sentir culpable a quien intenta poner límites, y convierten la bondad en una cadena que esclaviza. Después de pasar tiempo con ellos, uno se siente como si hubiera corrido una maratón espiritual, agotado, deprimido y sin fuerzas para orar. Carmen había identificado a su mejor amiga como un claro ejemplo de este tipo devastador. Durante años, esta mujer había convertido su relación en un desahogo nocturno interminable de quejas y dramas. Nunca preguntaba cómo estaba Carmen ni se interesaba por su vida espiritual. Cada conversación era un monólogo sobre problemas que nunca tenían solución, porque en el fondo ella no buscaba ayuda, solo atención y compasión. Tras 4 años siendo usada como depósito emocional, Carmen había quedado completamente drenada. Ya no tenía energía para orar ni para sentir a Dios. Toda su vitalidad espiritual era absorbida por esa amistad tóxica disfrazada de lealtad. Cristo me reveló con claridad que estas 3 categorías, los quejosos crónicos, los burladores sutiles y los vampiros emocionales, actúan como agujeros negros que absorben la luz divina de quienes se acercan a ellos. La mayoría no lo hacen de manera consciente, pero al permitir que la oscuridad ad et races en sus corazones terminan transmitiéndola a los demás. León me dijo el Señor en aquella visión, mis hijos deben aprender, aprocha, su vida espiritual de estas influencias tóxicas. No es falta de ama establecer límites, al contrario, es un acto de sabiduría divina. Si permiten que estas personas drenen toda su energía, quedarán vacíos y incapaces de dar más a quienes realmente la necesitan. La solución que Cristo me reveló para proteger de estos 3 tipos de personas no es el odio ni la condena, sino la sabiduría espiritual unida a límites firmes y linos de amor. Primero, debemos aprender a reconocerlas por sus frutos. Si después de compartir con alguien de manera constante sentimos que nuestra conexión con Dios se debilita, que la esperanza se reduce o que nuestra fe pierde fuerza, esa es una señal clara de que tratamos con una de estas categorías tóxicas. Segundo, es necesario establecer límites sobre cuánto tiempo y energía podemos dar sin poner en riesgo nuestra vida espiritual. Esto puede significar limitar visitas, acortar llamadas telefónicas, cambiar de tema cuando la conversación se vuelve negativa o, en casos extremos, toma distancia para restaurarnos. En tercer lugar, Cristo me enseñó a orar de manera específica por nuestra protección espiritual antes y después de interactuar con estas personas.
is como colocar un escudo que, impide que su toxicid, ad peneter en nuestro corazón. En cuarto lugar, debemos orar también por la sanación de esas personas, porque ellas mismas son víctimas de la oscuridad, ad que han permitido entrar en su interior. Muchas veces, cuando oramos con constancia por la liberación de un quejoso, un burlador o un vampiro emocional, Dios comienza a trabajar en sus corazones de manera sorprendente. Y quinto, debemos llenar nuestra vida de personas que nos acerquen más a Cristo, que nos inspiran a crecer, a orar más, a fortalecer la fe y a irradiar la luz de Dios en lugar de apagarla. Esperanza aplicó estas estrategias con su cuñada quejosa. Puso límites claros a las conversaciones, redujo la duración de las visitas, cambiaba de tema cuando la charla se volvía demasiado negativa, y oraba por su protección antes y después de cada encuentro. El resultado fue sorprendente. No solo Esperanza recuperó su paz espiritual, sino que su cuñada poco a poco comenzó a darse cuenta de que sus quejas no encontraban eco. Con el tiempo confesó que estaba luchando con una depresión no tratada que había influido en su visión pesimista. Roberto hizo lo mismo con su compañero de trabajo burlador. Dejó de participar en conversaciones que ridiculizaban su fe. Cuando aquel hombre lanzaba comentarios sarcásticos, Roberto cambiaba de tema o se retiraba de la conversación. Además, comenzó a orar por él, pidiendo que Dios suavizara su corazón. Con el paso de los meses, no solo Roberto recuperó su vitalidad espiritual, sino que su compañero también cambió. Dejó de hacer bromas hirientes y terminó confesando que en su juventud había tenido experiencias dolorosas con líderes religiosos que le habían generado resentimiento hacia la iglesia. Carmen, en cambio, tuvo que tomar medidas más drásticas con su amiga vampiro emocional. Después de años de soportar sus descargas interminables, decidió poner límites firmes, estableció reglas claras sobre la frecuencia y duración de sus charlas, y comenzó a exigir que sus conversaciones fueran de ida y vuelta, en lugar de monólogos de problemas. Al inicio, su amiga reaccionó con manipulación emocional, intentando hacerla sentir culpable. Pero Carmen se mantuvo firme, explicando que necesitaba cuidar su propia salud espiritual para ser una verdadera amiga. Con el tiempo, aquella mujer buscó ayuda profesional y aprendió a relacionarse de forma más sana. La transformación en la vida de estas tres personas fue tan evidente que se convirtieron en testigos vivos del poder de establecer límites espirituales. Meses después, los tres me escribieron para contarme cómo habían recuperado no solo su fe y su paz, sino también la capacidad de bendecir a otros. Santo Padre, me escribió Esperanza, procha mi vida espiritual de influencias tóxicas no me hizo menos amorosa, me hizo más capaz de amar de verdad. Hoy tengo energía para dar a quienes realmente buscan crecer en la fe. Mi hogar es nuevamente un santuario de paz, donde Cristo es glorificado. Roberto también testificó, por primera vez en años, mi familia me vi otra vez como el líder espiritual que Dios me llamó a ser. Mis hijos vienen a mí en busca de consejo y oración, y mi esposo siente que recu, pero al hombre con quien se casó hace 20 años. Carmen escribió, enseña, la religión se ha convertido de nuevo en mi mayor alegría. Tengo una conexión real con Cristo que puedo transmitir a mis estudiantes. Los padres me cuentan que sus hijos han
Impesado ora mas en casa displays de mis clases, is claro que cuando prot, gimos nuestra vida spiritual, nos volvimos canals mas efectivos de la gracia de Dios para los demás. Mis amados hermanos, la lección más importante que Cristo me reveló sobre estas tres categorías de personas tóxicas es que permitir que drenan nuestra vida espiritual no es un acto de virtud, sino de irresponsabilidad, cuando dejamos que otros consumen nuestros recursos espirituales, nos convertimos en pozos secos, incapaces de dar agua viva a quienes realmente buscan a Dios. El verdadero amor cristiano no significa dejarse vaciar por cualquiera que demande atención o energía. El amor auténtico implica ser buenos administradores de los dones espirituales que Dios nos confió, protegiéndolos de influencias destructivas para invertirlos eficazmente en su reino. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo de establecer límites. Él no permitió que las multitudes agitaran su fuerza hasta dejarlo vacío, constantemente se retiraba a orar en sold, para renovar su comunión con el Padre. A veces se alejaba de personas que buscaban usarlo solo para satisfacer intereses egoístas sin un deseo real de crecer espiritualmente. Si Cristo, con recursos divinos infinitos, consideró necesario proteger su energía, cuanto más nosotros, con fuerzas humanas limitadas, debemos cuidar nuestra vida espiritual con sabiduría. La protección no es egoísmo, es responsabilidad, no es falta de amor, es amor verdadero que se preserva para poder entregarse de manera eficaz. Cuando ustedes aprenden a reconocer y manejar sabiamente estas tres categorías de personas que pueden alejarlos de Cristo, experimentarán una liberación espiritual que transforma no solo su vida de oración, sino también su capacidad de ser instrumentos de bendición para otros. Son guardianes celosos de la presencia divina en sus corazones. No olviden que el acto más amoroso que pueden hacer por alguien tóxico es no permitir que su oscuridad los convierta también a ustedes en fuente de tinieblas. Manténganse llenos de la luz de Cristo para poder guiar a otros hacia la salvación eterna. Ahora, como parte final de esta enseñanza, quiero compartir con ustedes oraciones poderosas para protegerse de estas influencias tóxicas. Les pido que se unan conmigo en estas súplicas, que el Señor me inspiró para rescatar nuestra fe. La primera oración es contra los quejosos crónicos. Señor Jesucristo, reconozco que en mi vida hay personas que drenan mi paz con sus quejas constantes. Te pido perdón si yo mismo he quedado en ello. Habito cubra mi mente y mi corazón con tu preciosa sangre. Declaro que ninguna palabra negativa podrá penetrar la coraza que has puesto en mi alma. Cuando me encuentro con personas que solo se quejan, ayúdame a mantener mis ojos fijos en tus bendiciones, sana sus corazones heridos y enseña ellos a dar gracias en lugar de amargura. Hazme un instrumento de tu paz sin permitir que su negatividad me arrastre. Amén. La segunda oración es contra los burladores sutiles. Padre Celestial, reconozco que hay personas en mi vida que siembran semillas de duda sobre tu palabra y tus promesas. Perdóname por haber permitido que sus comentarios erosionen mi fe. Sella los grietas de mi corazón con tu amor inquebrantable. Fortales mis cimientos para que nada pueda moverlos. Cuando estas personas ridiculicen mi fe, dame gracia para responder con firmeza y sin miedo. No digas que su escepticismo me contamine, al contrario, que mi fe sea contagiosa en sus vidas. Sana los heridos que los han llevado al sarcasmo y reemplaza su cinismo con esperanza. Protegim de internalizar sus dudas mientras oro por su conversión.
en el nombre de Jesus. Amén. La tercera oración es contra los vampiros emocionales. Señor Jesus, reconozco que he permitido que algunos se conviertan en ladrones de mi energía espiritual. He confundido la compasión con dignidad. Vasha haste a perder mi vitalidad. Perdonem por no haber cuidado el don de vida divina que me diste. Romp toda conexión emocional tóxica que me drena y levanta muros espirituales de amor. Y protección a mi alrededor. Dame discernimiento para diferenciar entre ayudar a alguien que busca crecer y permitir que alguien use mi bond ad para su drama sin fin. Fortales mi capacidad de decir no sin sentir culpa. Sana a quins han quedo en est patron. Deles consejeros y ayuda real para que dejen de drenar a otros. Restaura mi gozo y mi paz, y rodeem de relations que nutran en lugar consumia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Finalmente, elevimos una oración de protección general. Padre eterno, declaro que mi vida le pertenece por completo a Jesucristo. Nadie tiene derecho a contaminar lo que tú haces en mí. Estables, limites espirituales sanos que protejan el jardín de mi corazón. Renuncio a la falsa creencia de que debo estar siempre disponible para todos. Mi primera responsabilidad es mantener fuerte mi relación contigo. Cubro mi hogar con la sangre de Cristo para que sea un santuario de paz y no un lugar de drama y negatividad. Dame discernimiento para reconocer de inmediato cuando alguien quiere drenar mi espíritu y dame valor para actuar con límites firmes. Que mi vida sea testimonio de que procha mi comunión contigo me es un canal más puro de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.